Hello students, today the topic is maximization transportation problem. So we have to find the maximize cost. See the problem, find the optimum solution using to maximize profit. The given problem is profit sum, so you have to find the maximization. This is a maximization problem. So convert into minimization one. Then only we can start the procedure. How to convert the maximization into minimization session by subtracting all the cost element by the highest cost element. That's all. Subtracting all the cost element by the from the highest cost element. First, you have to choose the which one is the highest cost element. The highest cost element is 40. So each and every cost element subtract from the highest cost element. So we have a 4 rows and 3 rows and 4 columns. You have to fill in. There is no change in the supply and demand. We have change only in the cost element. So first subtract 44 minus 40, 4, 44 minus 25, 19, 44 minus 22, 22, 44 minus 33, 11, 44 minus 44, 0, 44 minus 35, 9, 44 minus 30, 14, 44 minus 30, 14, 44 minus 38, 6, 44 minus 38, 6, 44 minus 28, 16, 44 minus 30, 14. This is the minimization problem. So first maximization and minimization மாத்தணும். அதுக்கப்புறமா நார்மல் ப்ராசஸ் மினிமைசேஷனுக்கு நம்ம என்ன கண்டிஷன்ஸ்ல அப்ளை பண்ணுவோம்னு தென் we start this conditions. So இப்போ maximization minimization பார்த்தியாச்சு. Then the normal procedure. First, all of you know very well. The supply represent AI and demand represent BG. Next, next you have to check out the necessary and sufficient condition for the transportation problem. That is, supply and demand equal to condition. A equal to 200 because 100 plus 30 plus 70, and BG total 40 plus 20 plus 60 plus 30 equal to 150. So AI not equal to 0. So what is this one? This is the unbalanced transportation problem. If the given problem is unbalanced, we can solve this. So first convert into balanced one. So unbalanced and this balance some solve பண்ண முடியாது. So balance தான் மாத்தணும். So எப்படி இருக்கு? First you have to check supply is less value or demand is less. So demand is less. How much less? 50 is less. So demand. So we have to introduce a dummy column with the demand cost 200 minus 50 equal to 50 with the zero cost matrix. So demand கம்மியா we want to introduce a demand cost 50 with the zero cost element. Most important one. So 50 demandல கம்மியா you have to introduce a new column. So அந்த columnல யூஸ் பண்ற cost elements எல்லாமே zeros. Most important. மத்தபடி there is no changes. Again, you can start the checking, again checking. Now the A equal to total 200, BJ total 200. So A equal to BJ. So this is talent transportation problem. Now let us start the solution. First, we have to apply the Vogel's approximation method. Vogel's approximation already know very well about one. Last video we discussed about that one. You have to find the UI row difference and columns difference. Row difference means least two element difference and low difference. First row difference 4 and second row least two elements are 0, 0, 0. Second, third row least two elements is 6, 6, 6, 0, 6. And column is highest difference is least two element difference 4. And second column 3. And next column 2. And next column difference is 3. And next column difference is the least two elements difference we need. Among these difference, you have to choose the highest difference. The highest difference is 6. You have to entering that row. From the highest difference, you have to choose only the least element. The least element is 0. Its corresponding AI, BJ values
50 comma 70, the minimum 50, you have to allocate 50 on that place. So 50 minus 50 is allocated, the 50 minus 50 is 0, it's a 0 balance, and 70 minus 50, 20, because 50 is utilized. So which one have a 0 balance? You have to strike at that row or column. So row, I mean column have a 0 balance, so you have to strike out that column, that means demand. Again, you have to find out the difference. Each and every time you have to find the row difference and column difference. And row difference is 4, 11 difference is 7, and next difference is 9. Again, difference is 660. The column difference is 4. Next column difference is 3. And next column difference is 2, 3. Next, among these values, you have to choose the IN difference. The highest difference is 9. You have to entering that column. It's and the corresponding column find the minimum value. The minimum is 0. You have to allocate that place. And its corresponding AIBJ values are 40, comma 30. The minimum is 30. You have to allocate 30. 30 is allocated. Therefore, 30 minus 30 is 0. And 40 minus 30 is 10 balance. Supply have a nil balance. So you have to strike a draw. Again, you have to find the difference. Each and every time you have to find out the difference. Again, you have to find the difference. First row difference is 7, 11 and 7 difference 11. And next difference 0. Next 4, 6, 2. 19, 6, 13 difference. 22, 16, 6 difference. 11, 14, 3 difference. Among these values, you have to choose the highest difference. The highest difference is 13. You have to entering that column and choose the least element that column. The least element is 6. Its corresponding AIBJ value 20, comma 20. So minimum AIBJ 20, 20. So you have to allocate 20. You have to separate 20 minus 20 0 balance and 20 minus 20 0 balance. Supply and demand fully occupied. So you have to strike out row wise because 0 balance, and column wise. Both supply and demand are 0 balance. That's why strike out row 1 and column wise. Again, you have to difference 7, and the column difference is 4. Single column with only difference. Among these, you have to highest difference is 7. You have to entering that column. Among these elements, you have to choose the least element 4. You have to allocate that place. Then choose its corresponding AIBJ value, minimum of AIBJ value. Under 10, the minimum is 10. You have to allocate 10. 10 minus 10, 0. Next, 100 minus 10, 90. So demand is fully utilized. You have to strike out the demand. Then again you have to find the difference. 22 minus 11, 11. Column wise you have a single element, don't have a difference. Among these difference, highest is 11. You have to entering that one and choose the minimum of that one. Minimum is 11. Its corresponding AIBJ 30, comma 90. The minimum is 30. You have to allocate that one. So 30 minus 30, 0, and 90 minus 30, 60. Demand is fully utilized. You have to strike out the demand, the strike out the column. The balance 22. We have a
60, 60 equal A, B, G. You have to allocate that place. So you have to strike out 60 minus 60 is 0, 60 minus 60 is 0. You have to strike at both row wise and column wise. All supply and demands values are fully allocated. This is a VAM table, allocated table. Next condition is m plus n minus 1 equal to number of allocations. 3 plus 5 minus 1, 3 rows, 5 columns. Minus 1 equal to, we have a 6 allocation. 6, 7. So 8 minus 1, 7. 7 not equal to 6. This is a degenerate problem. To the in the maximization problem, we don't have a initial cost. Straight away move on to stage 2 க்கு apply பண்ணிடலாம். So in stage 2, so already discussed. So degenerate problem and we can apply the Modi method. So we convert into non-degenerate problem. So to resolve the degeneracy, we need the allocation. What is the difference between the degenerate non-degenerate? Not equal to mean. இங்க எவ்வளவு allocations கம்மியா இருக்குன்னு பாருங்க. We have a one allocation less தான் இருக்கு. So we have to need a one allocation more. So அந்த new allocation name என்னன்னா epsilon. The epsilon is a very small quantity. It's a nearby to 0. இந்த எப்சிலான் எங்க அலோகேட் பண்ணா இட்ஸ் an independent பொசிஷன். இந்த டேபுலர் காலத்துல எது இண்டிபெண்டன்ட் பொசிஷனா இருக்கோ அங்கதான் வந்து எப்சிலான் அலோகேட் பண்ணணும். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் இந்த மினிமம் காஸ்ட். அதில் எதில் மினிமம் காஸ்ட் இருக்கோ அங்கே தான் அப்ளை பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் வி சி எப்சிலான் இருக்கிற லீஸ்ட் எலிமெண்ட்ல அப்ளை பண்ணிருக்கோம் இந்த 0. ஸோ ஃபார் போகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்குல்ல ஆல் தி லாஸ்ட் வீடியோ வி டிஸ்கஸ் வாட் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் பொசிஷன், வாட் இஸ் இண்டிபெண்ட். வி டோட் ட்ரா பண்ண முடியாத பொசிஷனை வந்து நான் இண்டிபெண்டன்ட் பொசிஷன் வாங்க. வாட் இஸ் த டிராவிங் மீன்ஸ் ஸ்டார்டிங் பாயிண்டா வச்சு டயக்ராம் வரைய முடியாத க்ளோஸ் லூப் வரைய முடியலன்னா அதை வந்து நான் இண்டிபெண்டன்ட் பொசிஷன் வாங்க. அது எதுவுமே கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டயக்ராமுக்கு ரூல்ஸ் சொல்லியிருக்கேன். டயக்ராம் மூவ்ஸ் ஒன்லி ஆன் ஹரிசாண்டல் அண்ட் வெர்டிகல் ரூல்ஸ். வேற எந்த முடியும் மூவ் பண்ணக்கூடாது. அண்ட் தென் ஃபர்ஸ்ட் இங்கே எப்சிலான் போட்டு டிசைட் பண்ணும்போது பார்க்கணும் திஸ் இஸ் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். இங்கே போகும்போது ரைட்டில் போகலாம், ஹரிசாண்டல் லைனில் போகலாம், வெர்டிக்கல் லைனில் போகலாம், டயக்ராம்ஸ் எப்படி வேணா போகலாம். கிராசிங் கிடையாது, அலௌடு. டர்ன் பண்ணணும் முடிவு பண்ணிட்டேன். we need a allocation, then only we can. so இது ஸ்டார்டிங் இங்கே எப்சிலான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மேட்ரிக்ஸ் பாக்ஸில் இது லீஸ்ட் எலிமெண்ட் பார்க்கணும். we have two least element 0 0. ஸோ எப்சிலான் இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணா இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணா, ஆனால் இட் மஸ்ட் பி சாட்டிஸ்ஃபைட் இண்டிபெண்டன்ட் பொசிஷன். வாட் இஸ் த இண்டிபெண்டன்ட்? ஸோ டயக்ராம் இப்படி டர்ன் பண்ணுறான், இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக கொண்டு வரலாம், இப்படி டர்ன் பண்ணலாம், மறுபடியும் இப்படி டர்ன் பண்ணலாம். ஸோ டயக்ராம் ஃபினிஷ் பண்ண முடியல. ஸோ இந்த பிளேஸில் எப்சிலான் போடலாம். அகைன் செக் அவுட் திஸ் பிளேஸ். ஸோ டயக்ராம் ரைட் போகலாம் அண்ட் தம் அப்வர்ட் போகலாம், மறுபடியும் போகலாம், மறுபடியும் கிராஸ் பண்ணி கொண்டு வரதுக்கு வி டோன்ட் ஹேவ் அலோகேஷன்ஸ். ஏன்னா அலோகேஷன்ஸ் இருந்தால் தான் டர்ன் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த பிளேஸ் எப்சிலான் போட்டுட்டோம். ஸோ நவ் வி செக் அவுட் த degenerate or non-degenerate problem. So m plus n minus 1 equal to n minus. So this is a non-degenerate problem ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ this is a non-degenerate problem. So we can apply the Modi method. That means modified approximation method. Last two videosல how to find the CI, UI, VJ values கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். CIJ values are the original cost elements. Original cost elements values are called the CIJs. CIJ values கண்டுபிடி, you have to using only the occupied cells. எங்கெல்லாம் allocations இருக்கலாம் அங்கெல்லாம் the UI, VJ values கண்டுபிடிக்க முடியும். வேற எங்கேயும் நம்மளால அப்ளை பண்ண முடியாது. Only the allocations. So பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இதுக்குள்ளே மேக்ஸிமம் அலோகேஷன் எதுக்கு அதுக்கு அதுக்குன்னா you have to put 0. So first row we have 4 allocations, second row we have 1 allocation, third row we have 2 allocation, and column wise 2, second column 1 1 1 2. So maximum 4 allocation first column இருக்கு. So you have to put u1 to 0. So u1 க்கு 0 போட்டாச்சு. ஆல்ரெடி last video discuss பண்ணியிருக்கோம். And next we have to find the corresponding
U2, U3, V1, V2, V3. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு வேல்யூ தெரிஞ்சா ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்னொரு வேல்யூ ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். ui தெரிஞ்சா vj கண்டுபிடிக்கலாம். vj தெரிஞ்சா யூசிங் திஸ் ஃபார்முலா ui needs cij minus vj. vj needs cij minus ui. cij ன்னு ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே cij. ஸோ வி ஹவ் டு செக் அவுட் ஒவ்வொரு வேலையா செக் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ u1 0 போட்டாச்சு. அது அந்த ரோக்குள்ள அப்படியே என்டர் ஆகலாம். ஒன்லி இன் த ஆக்குபைட் செல்ஸ் எங்க அலோகேஷன் இருக்கோ அங்கே தான் யூஸ் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ 4 minus 0 4. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ 4 minus 0 4. நெக்ஸ்ட் அலோகேஷன் எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்க இருக்கு. ஸோ 22 ஒரு வேல்யூ தெரிஞ்சா இன்னொரு வேல்யூ ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம். திஸ் இஸ் a cij, this is a ui. So it's a corresponding 22 minus 0, its corresponding v value is 22. And next it's corresponding allocation இங்கே 30ல இருக்கு. அதோட u value தெரியும். So 11 minus 0 means 11. And next 0 minus 0. Next value பார்த்தீங்கன்னா 0 minus 0 0. Just so easy one. So ui தெரிஞ்சா vj கண்டுபிடிக்கலாம். vj தெரிஞ்சுன்னா ஸோ ui வேணா cij minus vj. vj வேணும்னா cij minus ui. So 4 minus 0 4. Using only the allocation 22 minus 0 22. 11 minus 0 11. And 0 minus 0 only the allocation cells. நெக்ஸ்ட் அலோகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்க 0 இருக்கு. இந்த டேர்ம்ல அலோகேஷன்ஸ் இருக்கு. அடுத்த ஒரு கரஸ்பாண்டிங்லையும் அனதர் கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம். 0 minus 4 equal to minus 4. ஸோ 0 minus 4. ஸோ கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸ் எப்படி வேணா கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இப்படி என்டர் ஆனீங்கன்னா இது ஒரு வேல்யூ தெரிஞ்சா இன்னொரு வேல்யூ. ஸோ இந்த ஒன் வேல்யூ 3 நமக்கு 0 minus 0 means 0. அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்டர் ஆனீங்கன்னா எதனா ஒரு 6 6 minus 0 and then 0 minus 4 4 and then 6 minus 0 6. ஸோ வேல்யூஸ் எல்லாமே நம்ம அப்ளை பண்ணுறது தான். ui தெரிஞ்சா vj கண்டுபிடிக்கலாம். vj தெரிஞ்சா யூ கேன் ஈஸிலி ஃபைண்ட் ஒன் ui வேல்யூஸ். ஸோ cij ஒரிஜினல் வேல்யூ. ஸோ இனிஷியல் டேர்முக்கு எதில் ஹையஸ்ட் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு தான் 0 போடணும். Next condition is dij. dij equal to cij minus ui plus vj for the unoccupied cells. So ui vj value using the occupied cells. ui vj value எல்லாமே occupied cells யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சோம். dij values எல்லாமே unoccupied cells யூஸ் பண்ணி எங்கெங்கெல்லாம் allocations இல்லையோ அங்கெல்லாம் நம்ம dij வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அலோகேஷன்ஸ் இல்லாத வேல்யூ பார்க்கலாம் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிளேஸ்ல அலோகேஷன்ஸ் இல்லை. ஜஸ்ட் சிம்பிள் are the ui cij minus ui plus vj. So cij value 19. 19 minus 0 plus 6 6. So 19 minus 6 balance 13. And next value அதே மாதிரி பண்ணலாம். ui plus vj value பார்த்தீங்கன்னா 4 6 minus 4 2. So 9 minus 2 na 7. And next one same concept. So the first ui plus vj add பண்ணிக்கோங்க. ui plus vj. So 22 minus 40 because இங்க minus இருக்குன்னா minus பண்றோம். 22 minus 14 na 4 means 18. So 14 minus 18 minus 4. Again next one unoccupied cells 14 minus 11 minus 4 7. So இப்போ ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா 14 minus 7 7. Again next one is minus 4 plus 0 minus 4. 0 minus of minus 4 equal to plus 4. Again next corresponding value dcij is 6. 6 minus bracket 0 plus 4. Bracket close பண்ணீங்கன்னா 2. Again next 22 minus 16 minus open bracket 6 0 plus 22 bracket close பண்ணீங்கன்னா minus 6. And next values 14 minus open bracket 0 plus 11 bracket close பண்ணீங்கன்னா 3. So all dijs are positive. We can stop this problem. dij negative வந்துச்சுன்னா we move on to next problem. So the given problem dij is less than 0.
The current solution is not optimal. We just move on to next problem. So Dij next negative answer, we have to draw the diagram. So diagram or conditions பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு நெகட்டிவ் டேர்ம் வந்துச்சுன்னா you have to choose the least negative. நெகட்டிவ்ல ரெண்டு மூணு நெகட்டிவ் வந்துச்சுன்னா ஸோ we have a -4 -6 there are two negative. We need only least negative. -4 -6ல least -6. ஸோ diagram அங்கே தான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். diagram rules ஹரிசான்டலாக போகலாம், ரெக்டிக்கல் லைன்ஸ் போகலாம். டேர்ன் பண்ணி டிசைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒன்லி அலோகேஷன்ஸ் இருந்தால் தான் டேர்ன் பண்ண முடியும், மற்றபடி வேற எங்கேயும் டேர்ன் பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் 6. ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைட் போகலாம், இங்கே 50. ஸோ வி கேன் டேர்ன். ஸோ அப்வர்டில் போகலாம், தட் பேஸ் ஆல்சோ அலோகேஷன். அகைன் மறுபடியும் டேர்ன் பண்ணலாம். 20க்கு டேர்ன், 30க்கு டேர்ன் பண்ண 11க்கு. பட் திரும்பி டேர்ன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு அலோகேஷனில் மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் இது கண்டினியூ பண்ணுறோம். அகைன் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டே வந்திருக்கா. திஸ் இஸ் த க்ளோஸ்டு லூப். எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுமோ திருப்பி அதே இடத்துக்கு கண்டுபிடிக்கணும். ஒவ்வொரு கார்னர்லையும் அலோகேஷன் இஸ் த மஸ்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்லேயே வி ஹேவ் த அலோகேஷன். செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டேர்மில் வந்து அலோகேஷன்ஸ் இல்லாமல் இட்ஸ் அ நியூ அலோகேஷன் வி ஹேவ் டு கிரியேட். செகண்ட்லி அலோகேஷன்ஸ் இருக்குது, thirdly allocations இருக்கு, இந்த கார்னர் allocations, each and every place have the allocations. ஸோ இப்போ allocations ஒவ்வொரு டயக்ராமோட ஒவ்வொரு கார்னர் we have to put the name. starting point plus theta, next minus theta. எப்பயுமே ஸ்டார்டிங்க்கு ப்ளஸ் ரெப்ரசன்ஸ், ஏன்னா நியூ ஒரு அலோகேஷன். நெக்ஸ்ட் ரெப்ரசன்ட் மைனஸ், நெக்ஸ்ட் கார்னர் ரெப்ரசன்ட் ப்ளஸ் தீட்டா, நெக்ஸ்ட் கார்னர் ரெப்ரசன்ட் மைனஸ் தீட்டா. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன், ஃபர்ஸ்ட் கார்னர் ரெப்ரசன்ட் ப்ளஸ் தீட்டா, second corner representing minus theta, third corner represent plus theta, and fourth corner represent minus theta. Next one, just move on to new table, new allocations we need. So இப்போ allocation changes தேவைப்படுது. So minus theta, எங்கெல்லாம் minus theta allocations we need. Minus theta allocations means 50 and 60. We need a minimum of minus theta. Minus theta oda minimum allocations now 50, 60. The minimum is 50. This is the initial point of the next allocations. New table allocation start ஆகுது, இங்க தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணணும். தட்ஸ் நோ சேஞ்சஸ் இன் த அலோகேஷன்ஸ். ஸோ அலோகேஷன்ஸ் எதுவுமே ஃபில் பண்ணக்கூடாது. நம்ம இங்கே தான் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட்டு எங்கே ப்ளஸ் தீட்டான்னு போட்டுக்குமோ அங்கே மினிமம் அலோகேஷனை ஆட் பண்ணணும். எங்கே மைனஸ் தீட்டான்னு போட்டுக்குமோ அங்கே அலோகேஷனை சப்ராக்ட் பண்ணணும். ஒன்லி யூஸிங் த அலோகேஷனை சேஞ்ச் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் 6, அங்கே அலோகேஷன் இல்லாத நியூ அலோகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். பிகாஸ் ப்ளஸ், நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மைனஸ். அடுத்த கார்னர் பார்க்கணும். அடுத்த கார்னர் 50, 50 minus 50 0. ஸோ நோ அலோகேஷன்ஸ் கேன்சல் ஆயிடுது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் கார்னர் இஸ் எப்சிலான். ஸோ ப்ளஸ்ன்னு போட்டிருக்கோம், ப்ளஸ் போட்டு ஆட் பண்ணோம் சார். ஃபார் 50 ப்ளஸ் எப்சிலான். நெக்ஸ்ட் கார்னர் 60. ஸோ 60 minus 50 பேலன்ஸ் 10. ஸோ ப்ளஸ் போட்டு ஆட் பண்ணணும். மைனஸ்னா சப்ராக்ஷன். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், ப்ளஸ் மீன் அடிஷன், மைனஸ் மீன்ஸ் சப்ராக்ஷன். ஒன்லி இந்த அலோகேஷன்ஸ். ஸோ 4 கார்னர் சேஞ்ச் பண்ணாடிச்சு. அதர்வைஸ் there is no change in this in the allocation. Balance allocation எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது. ஒன்லி டயக்ராமை டச் பண்ண அலோகேஷன்ஸில் மட்டும்தான் சேஞ்சஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செட் நோ சேஞ்சஸ், 30 நோ சேஞ்சஸ், அண்ட் 20 நோ சேஞ்சஸ், அண்ட் 30 ஒன்லி. இந்த 4 பாயிண்ட்ஸ் ஒன்லி சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு. ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு அலோகேஷன் வந்திருக்கு, ஒரு அலோகேஷன்ஸ் போயிருக்கு. நம்ம ஆட், ப்ளஸ் மீன்ஸ் ஆட் அண்ட் சப்ராக்ட் மீன்ஸ் மைனஸ். Again, we have to check out the degenerate or non-degenerate. M plus n minus 1 equal to number of allocations. So we have 3 rows and 5 columns, minus 1. So 8 minus 1 equal to 7 allocations. So 7 equal to 7. So this is a non-degenerate problem. Again, you have to apply the optimality testing. That means ui vj values. Which row have your maximum allocations? So dij positive வரைக்கும் நம்ம சம்ம அப்ளை பண்ணிட்டே இருக்கணும். So first column 4, second column 1, 2, 2, 1, 2.
So maximum na எதுல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா allocations first column இருக்கு. Therefore u1 equal to 0. So same changes எதுக்கு 0 போனா அதுக்கு அப்படி என்டர் எதனா ஒரு வேல்யூ தெரிஞ்சா இன்னொரு வேல்யூ ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ என்டர் ஆயிட்டு ஒன்லி இந்த ஆக்குபைட் செல்ஸ் யூஐ பிஜே கண்டுபிடிக்கிறது ஒன்லி அலோகேஷன் இருக்கிறதுக்கு தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஜஸ்ட் 4 மைனஸ் இங்கே அலோகேஷன்ஸ் இருக்கு அதோட யூஐ வேல்யூ தெரியும். ஸோ 4 மைனஸ் 0 4 அண்ட் நெக்ஸ்ட் அதே ரோல 22 இருக்கு அதோட யூஐ வேல்யூ தெரியும் பிஜே கண்டுபிடிக்கலாம். அதோட நெக்ஸ்ட் அலோகேஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ 11 minus 0 11 and next இதுலயே allocations இருக்கு only in the allocation place 0 minus 0 0 and next allocation place 0 0 minus 4 minus 4 ஏன்னா ஒரு வேல்யூ தெரிஞ்சா இன்னொரு வேல்யூ ஈஸியா கண்டுபிடிக்கும். நெக்ஸ்ட் allocation 6 ஸோ 2 சைஸ் தெரியாதப்போ நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட் allocation 16 ஏன்னா ஒரு பக்கம் 3 ஒரு பக்கம் 3 16 minus 22 minus 6 next 6 minus of minus 6 is 12. So one side தெரிஞ்சா இன்னொரு side ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். So ui equal to cij minus vj, vj equal to cij minus ui. ui knowns we can easily find the vj, vj no we know you can find easily ui. Next conditions obviously dij கண்டுபிடிச்சு செக் பண்ணோம். dij equal to cij minus ui plus vj for unoccupied cells. So table போக போக you have to shortcut the tables. So it's just simple. First only in the unoccupied ui vj in the occupied cells dij using the unoccupied dij எங்க கண்டுபிடிக்கணும் unoccupied cells allocation இல்லாத பிளேஸ்ல கண்டுபிடிக்கணும். The first place is non allocated. So same concept 19 minus open bracket 0 plus 12. So close பண்ணீங்கன்னா just got the 7. Next unoccupied cells is 9. Same concept 9 minus open bracket minus 4 plus 12. Close பண்ணீங்கன்னா answer is plus 1. Next point 14 minus open bracket minus 4 plus 22. So minus 4 plus 22 means 18. 14 minus 18 minus 2 minus 4. And next one is 14 minus same concept Cij equal to 14 minus open bracket minus 4 plus 11 bracket close பண்ணீங்கன்னா 7. And next one is 0 minus 4 plus 0 equal to plus 4. And next one is 6 minus open bracket minus 6 plus 4 close பண்ணீங்கன்னா 2. So 8 minus 6 plus minus 2. 6 minus of minus 2 plus 8 I answer. Next one is 14 minus formula preview minus and open bracket minus 6 plus 11 close பண்ணீங்கன்னா 9. And next one is plus 6. 0 minus 6 plus 0 minus of minus plus 6. So எல்லா dij positive வந்துச்சா சம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். dij is negative. We move on to next topic. dij less than 0. The current solution is not optimal. Same condition you have to draw. So ரெண்டு மூணு நெகட்டிவ் you have to choose the least negative. இங்க ஒரே நெகட்டிவா இருக்குது. So diagram அங்கதான் ஸ்டாப் பண்ணோம். diagram rules சொல்லியிருக்கேன். diagram horizontal போகலாம் vertical போகலாம். diagram corners must be in allocations. ஒரு diagram turn பண்ண முடிவு பண்ணா it must be in allocation இந்த turn பண்ண மற்றபடி எங்கேயும் turn பண்ணக்கூடாது. So diagram starting point is minus 4. upwardல போகலாம் downwardல போகலாம் your wish. So diagram so minus 4 right hand side left hand side போகலாம். again மேகல போல தலைங்கன்னா மிடில்ல வந்து டர்னிங் இல்ல அலோகேஷன்ல டர்ன் பண்ண முடியாது only in the allocation place. So upwardல போகலாம். And then marble items and the closing. Start பண்ணதுலயே வந்து diagram முடிக்கணும். diagram upward downwards எப்படி வேணா போகலாம். diagram corners must be allocation except the starting term. So starting term allocation இல்ல but இந்த corner allocations இருக்கு.
In the corner allocations in the corner allocations. Next diagram we have to put name starting term plus theta, அடுத்த corner minus alternative minus theta, next alternative plus theta, only in the corner plus minus theta. Next we need a minimum of minus theta. The minimum value is minus theta. The minimum value is 30, 10. The minimum is 10. So next table initial point is 10. So எங்க plus theta போட்டிருக்கோமோ அங்கட allocations start பண்ணனும். நார்மலா டேபிள் பண்ணுங்க. We don't need a பழைய old allocation எதுவும் தேவை. இப்போ நியூவா allocations ஃபார்ம் பண்ணனும். எங்க plus theta போட்டோம் எங்க allocation ஸ்டார்ட் பண்ணினோமோ அங்கட்ல plus ஆட் பண்ணனும். plus theta போட்டதுல ஆட் பண்ணனும். minus theta போட்டதுல subtraction. So 10 இங்க allocations இல்லைன்னா you have to add a new allocations. Next corner. So 10 minus 10, 0. The allocations are cancelled. And next 10 plus 10, 20. Next 30 minus 10, 20. So now let's corners the allocation change because diagram corners must be changes in the allocation. Other place there are no changes. Matha place no changes. So allocations எல்லாத்தையும் அப்படியே fill பண்ணிடலாம். So 30, 50 plus epsilon 20, 50. So again you have to check out it's a degenerate. Allocations எப்பலாம் change ஆச்சோ அங்க அப்பலாம் வந்து you have to check out is a non-degenerate or degenerate. So 3 plus 5, 8 minus 1, 7. 7 equal to 7. So this is the non-degenerate problem. So automatic non-degenerate optimality states testing UIBJ. All these சொல்லிருக்கேன். எதுல maximum allocation இருக்கோ அதுக்கு தான் நம்ம 0 போடணும். First பாத்தீங்கன்னா first row 3 allocation, second row 2, third row 2. Column is 2, 1, 2, 1, 1. So maximum allocation is 0. So small process. All this UI தெரிஞ்சா VJ கண்டுபிடிச்சிடலாம். VJ தெரிஞ்சா UI கண்டுபிடிக்கலாம் ஈஸியா. So first UI போட்டிருக்கோம். போட்ட ரோக்குள்ள enter ஆகணும். Just simple. So in the 20 odd UI வெளித்திரியும் VJ வெளித்திரியும் இந்த 4th order only in the occupied cells. Most important. Unoccupied cells touch பண்ணக்கூடாது. 4 minus 0, 4. And next allocation is 11 ல இருக்கு. So 11 minus 0, 11. Next 0 ல இருக்கு. 0 minus 0, 0. Just entering that. Next one is using இதன்னா ஒரு வேல்யூ தெரிஞ்சா இந்த 0 ல ஒரு வேல்யூ தெரியும். So 0 minus 4, minus 4. And next one is so இதே enter ஆனீங்கன்னா இந்த 14 ல ஒரு வேல்யூ தெரியும் இன்னொரு வேல்யூ தெரியாது VJ வேல்யூ தெரியாது. So 14 minus of minus 4, 18. And next simple enter ஆனீங்கன்னா இது ஒன்று தான் மிஸ்ஸிங். எங்க allocations இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 6 இருக்கு 16. But 16 ல VJ வேல்யூ தெரியும். So 16 minus 8 minus 2. 16 minus 18. And next in this one we need a V2. Just simple V2 order Cij minus UI value. 6 minus of minus 2, 8. This is a UI and VJ value. Then calculate the Dij. Dij equal to no variable. Dij equal to Cij minus UI please VJ for unoccupied cells. எங்கெல்லாம் allocations இல்லையோ அங்கெல்லாம் you have to find out the Dij. Dij positive வந்துச்சா we can stop the problem. So first 19, just simple. Already சொல்லிருக்கேன் Cij is a original matrix. 19 minus open bracket 0 plus 8 equal to 11. And next 22. So just simple 22 minus 0 plus 18 equal to 4. Next allocation values 9. 9 minus open bracket minus 4 plus 8 equal to minus 4 plus 8, 4. So 9 minus 4, 5. Next to 14. Simple 14 minus open bracket using this formula minus 4 plus 11 equal to 7. And next one is 0 minus 4 plus 0 equal to plus 4. And next one is 6
minus open bracket minus 2 plus 4. Close பண்ணீங்கன்னா equal to answer calculate போட்டு answer கிடைச்சிடும் equal to 4. And next one is 14 minus 2 open bracket minus 2 plus 11 9. 14 minus 9 5. And next one is 0 minus 2 plus 0 plus 2. So in the given problem all dij's are positive, we stop the problem. The dij are greater than எல்லாமே plusல வந்துச்சு, we get the solution. The current solution is optimal. So it is the final transportation cost. So இதில் allocations change ஆயிருக்கு. So find the optimum profit. So tabular column வந்து so idella. So you have to use the original cost matrix. Most important one, original cost matrix first fill பண்ணனும் 40 25 22 original maximum cost. Then you have to apply the allocation value. Allocated value எங்கெங்க இருக்கோ அங்கெல்லாம் fill பண்ணனும். Use only the original matrix because இது வரைக்கும் minimization போட்டுட்டோம். Just move on, convert into maximization. So 40, 25, 22, 33, 0, 44, 35, 30, 30. It's a original cost matrix. And fill the allocation. எங்கெங்க allocate பண்ணிருக்கோமோ அந்த value fill பண்ணுங்க. Then you have to find the transportation cost, optimum cost. 40 into 25, 44 into 20, 10 into 30, 30 into 33, 50 plus epsilon into 0, 20 into 44, 10 into 30, 20 in 38, 50 into 28. Therefore, the initial transportation cost is equal to rupees 5130. Rupees 5130. Thank you.